Yes, good morning, students. Yes, am I audible? Good morning. Yes, good Yes, morning. ma'am. Yes, okay. So we were discussing about cryptographic need for cryptography and network security in the morning. So we completed. There are two types of symmetric key cryptography: more traditional and modern. So traditional we have completed. So under traditional we saw three different types of cryptographic methods. What were they? ஞாபகம் இருக்கா? Symmetric key ciphers la we have seen three different types. What were they? Mono alphabetic ciphers, then polyalphabetic ciphers, and then which one? And transposition ciphers. Yes, so those were the three different ciphers we saw in the morning, and those comes under traditional key ciphers. Okay, and now we will see the modern key ciphers. Yes, is my screen visible for you? Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, okay. So Arrival interest. then attendance எடுக்கல. Okay, so we will see modern symmetric key ciphers. In this case, we will be having a key that is being generated, and that key will be used for encrypting your document, and that document will be shared to the receiver side, and receiver will decrypt the message using the k bit key. The k bit key வந்து generate ஆகிறது வந்து it will be generated by using some algorithms. Okay, so uh, that is what we discussed in the morning. So p box we have discussed. Under p box we will be having three different types: straight, compression, and expansion. Straight la வந்து the same number of inputs will be the is equal to the number of outputs. Compression la வந்து they will be having more number of inputs, but the outputs will be lesser. And expansion la வந்து will be having lesser number of inputs and more number of outputs. So this also we have discussed in the morning. Okay, now we have xbox. Xbox means substitution box. Okay, and you can see that here the xbox consists of n bits and a predefined function. ஒரு particular function வந்து அங்கே we will put a particular function, and based on the particular function that we are using there, based on the particular algorithm we are using there, the m bits will be generated. Okay, m bits will be generated. That is called the xbox. So the example for xbox I will show you in the next slide. Okay, and then we have the third one called the exclusive or. Exclusive or, how the or option will work? Or gate எப்படி work ஆகும்? How the or gate will work? If the output will be equal to 0 when two inputs are same. If it is 1 1, the output will be 0, and if it is 0 0, the output will be 0. So whenever you are having two inputs are same, the output will be equal to 0. So you can see here there are key 1, it is given as n bits, and these n bits are the message bits. So message bitum key bitum in case if it is same abdina, your output will be equal to 0. If it is not same, the value will be generated. That is called exclusive or. Okay, then how the, okay, one second. Okay, then the fourth one is circular shift. Circular shift lo வந்து எப்படி work ஆகுது? How the circular shift is working? So here is the bits given b0, b1, b2, etc. up to b7 you are having, and when you are given a command called shift left 3. Okay, 3 bits வந்து shift left பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 3 bits என்ன ஆகும்? The 3 bits வந்து leftல shift ஆகும். Leftல shift ஆகும் அப்படின்னா the meaning is it will be going like this, and what happens is it will go out and it will come like this. At the back side it will be getting joined. So you can see here b7, b6, b5 is joining at the end. So that is called shift, you know already. That is called circular shift. Okay, shift left in circular manner. Circular manner means whatever bits are going out, it will be coming back as a circle. That is called circular shift. Okay, then you have something called swap operation, split operation, and combine operation. Okay, swap, slip and combine. So we can see here swap. What do you mean by swap? Swap means, you can see here this is considered as one block. Okay, b4, b5, b6, b7, that together is making as a block.
and B0, B1, B2, B3, they are making another block. So this block is getting shifted this side, and this block is getting shifted this side. That is called a swapping. Okay. Shifting one with the another, that's called a swapping. Okay. So in the block inge swap shift ஆயிடுச்சு, and the B0, B1, B2, B3 வந்து இங்க shift ஆயிடுச்சு. So we called as swapping. Okay, that is called swapping. And splitting, here also you can see this is B4, B4, B5, B6, B7 is one block, B0, B1, B2, B3 is another block. So it is getting splitted. Okay, so at the bit 1 it is getting split as 4 and 4. B0, B1, B2, B3 is 1, and B4, B5, B6, B7 you are splitting as 1. Okay, so the it is combined as 8 bits, but it is getting shifted as 4 4. Then the bits are already splitted as B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Now you are going to combine it as 8 bits. So that is called the combine option. So these are the different types of modern block cipher techniques. So first one is P blocks, P box. P box on the moon straight compression and expansion. Then you have S box. In S box, you will be having n bits as input and m bits you will be getting as output, and some kind of function, maybe hash function or some kind of function we will be using in order to encrypt your message. Okay, that is called S box. Exclusive OR means whenever you are having the key and bits, you will compare both key and n bits. N bits are the inputs. This is your input. Okay, this is your input bits, and here you will be having the key generated, the key bit to input bit to 1. In case if it is going to be same, then the output will be equal to 0. Okay, exclusive OR means the same operation as what we have seen in the XOR gate. Then okay, in the slide when it comes later. Okay, and then you have something called the circular shift. Under your circular shift, you will be having maybe 3 bit left, 3 bit right in the மாதிரி இருக்கும். So right இருந்தாலும் left இருந்தாலும் circular way வந்து it will be getting shifted. So here they have shown the example of shift left 3, shift left 3. So B5, B6, B7 is getting shifted to the back side. Okay, it will be getting shifted over here. Okay, 3 bits left. Then you have swap operation, split operation, and combine operation. Swap means here the blue color denotes one set of bits, and the white color denotes another set of bits. Swapping means the blue color will be coming the right side and the white color will be coming the right side. That is called, sorry, left side. That is called swapping. And splitting means you have 8 bit data, it is getting splitted as 4 and 4. Then combine. Combine means you have 4 bit data, 4 bit data as separate one, and you use the combine option to combine it as 8 bits. That is called combine. Okay, so these are the different types of modern block ciphers. Now, the most important algorithm under your modern block cipher is DES algorithm. Okay, very important 13 mark question or 10 mark question. Okay, modern block cipher example one, the example of modern block cipher is DES algorithm. DES stands for data encryption standard. Okay, data encryption standard. And in this case, in DES algorithm, we can see here you are giving a 64 bit plain text. The plain text is 64 bit. Okay, the plain text is 64 bit, and it undergoes initial permutation. Okay, initial permutation, and then the plain text needs to be converted to cipher text. So when you want to convert the plain text to cipher text, in each and every round it will undergo 16 rounds. In case of DS algorithm, you will be having 1 to 16 rounds வரைக்கும் இருக்கும். Each and every round you will be having the encryption taken place. இப்போ round 1 வச்சுக்கோ, you are having round 1, round 2, round 3, etc. to round 16. இதுல ஒரு ரவுண்ட்ல என்ன நடக்கும்னா, this is what happens in one round. இந்த பாக்ஸ் பாத்தியா, இந்த பாக்ஸ் this is what happens in one round. ஒரு ரவுண்ட்ல இந்த மாதிரி நடக்கும், நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல இதே மாதிரி நடக்கும், தேர்ட் ரவுண்ட்ல இதே மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி 16 roundsல you can see here the data is getting mixer and swapper is used. So mixer and swapper use பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும், உங்க டேட்டா it is getting mixed and then it is getting swapped. ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிக்சரும் ஸ்வாப்பரும் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட டேட்டா நீங்கள் ஹலோன்னு கொடுத்த டேட்டா வேற ஏதோ ஒரு டேட்டாயா கண்டிப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் வில் ஹேப்பன் இன் ரவுண்ட் 1. இதே மாதிரி உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆய டேட்டா ரவுண்ட் 2ல திருப்பி சேஞ்ச் ஆகும். அதே ரவுண்ட் 2ல சேஞ்ச் ஆய டேட்டா திருப்பி ரவுண்ட் 3ல சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஆஃப்டர் 16 rounds, as the number of rounds increases, உங்களோட அந்த செக்யூரிட்டி ஆஃப் யுவர் டேட்டா இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட், பிகாஸ்
ரவுண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுந்தோறும் உங்களோட என்கிரிப்ஷனோட ஸ்ட்ரென்த் உங்களோட என்கிரிப்ஷன் வில் பிகம் மோர் ஸ்ட்ராங்கர். டேட்டா வந்து டீக்ரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம், ஆர் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அட்டாக் பண்ணாலும் வந்து அந்த ஒரிஜினல் டேட்டா வந்து திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதனால ஆஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ் இன்க்ரீசஸ் யுவர் என்கிரிப்ஷன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யுவர் ஆர் த என்கிரிப்ஷன் அல்கோரிதம் வில் பி மோர் ஸ்ட்ராங்கர். தட் இஸ் த மீனிங். பட் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, when the number of rounds increases your the time taken for encryption will be higher. Time complexity அதிகமா இருக்கும், but your encryption will be higher, the security will be higher. So in this case you can just see here 64-bit plain text is been used here, and initial permutation means the initial maybe the cleaning of data or something will be carried out in the initial permutation stage, and then it will go to round 1. round 1 ல என்ன நடக்குது, round 1 round 2 etc. round 16 ல வந்து என்ன நடக்குது, இந்த பாக்ஸ் தான் நடக்கும். okay, 64-bit data வந்து it will divide into 32-bit data left side and 32-bit data in the right side. 64-bit வந்து ரெண்டா கன்வெர்ட் ஆகும். 32-bit டேட்டா லெஃப்ட் சைடிலும் 32-bit டேட்டா ரைட் சைடிலும் கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, அந்த ரைட்ல கன்வெர்ட் ஆகிய டேட்டா இருக்கு இல்லையா, ரைட்ல கன்வெர்ட் ஆகி RI-1 ரைட்ல கன்வெர்ட் ஆகி 32-bit டேட்டா வந்து KI மீன்ஸ் கீ. வாட் இஸ் கீ? ஒரு 56-bit சைஃபர் கீ வந்து யூ ஆர் கிவிங் ஆஸ் இன்புட் டு த ரவுண்ட் கீ ஜென்ரேட்டர். ரவுண்ட் கீ ஜென்ரேட்டரில் வந்து ஒரு 56-bit சைஃபர் கீ கொடுக்குறாங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் it is converted to K1, K2 etc. up to K16. 16 keys வந்து generate ஆகுது. 16 key generate ஆகிறதுல you can see that it is 48-bit. key வந்து 48-bit. மீதி உள்ள bits எங்கே போயிருக்கு? You have given 56 bits, but the key வந்து generate ஆயதுக்கு அப்புறம் it is converted as 48 bits. Why it is 48 bits? Where the 56 minus 48 is 8 bits வந்து எங்கே போயிருக்கு? Where is the 8 bits? Anyone? You have generated a 56 key cipher key, but 56 key வந்து இங்க வரல. 56 bit இங்க வரவே இல்லை, 48 bit தான் வந்திருக்கு. மீதி உள்ள கீ எங்க இருக்கு? மீதி உள்ள கீ எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கு? Anyone? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, okay. So where is that 8 key 8 bit எங்கே போயிருக்கு? Those bits are used as parity keys. Okay, those bits are used as parity bits. the parity bits வந்து eliminate பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள key 48 bit தான் இங்க வந்திருக்கும். okay, 56 bits வந்து it is your it is your key bit along with the parity. இந்த parity bits எதுக்காக அப்படின்னா error correction detectionக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த parity bits வந்து drop பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள bits தான் 48 bits. இந்த ஜென்ரேட் ஆய 48 bits இருக்கு இல்லையா, இந்த 48 bit வந்து ரைட் சைடில் உங்களோட 64-bit பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து இங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. 32 bit வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஸ்ப்ளிட் ஆகுதோட ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்டாக வந்து டிவைட் ஆகுது. ரைட் சைடில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த 48-bit கீ வந்து கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இந்த 48-bit கீ வந்து இட் இஸ் கிவன் இந்த ரைட் சைடு. ஸோ அந்த கீ வந்து ரைட் சைடில் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள பிட்ஸ் 32 பிட்ஸும் ரைட் சைடில் உள்ள 32-bit plus key 32-bit plus key both are getting mixed here. You can see a plus sign here. okay, இந்த plus sign என்னது, மேலே உள்ள 32-bit அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் உள்ள 32-bit அப்படியே கீழே வந்திருக்கு. ரைட் சைடில் உள்ள பிட் 32-bit அப்படியே வரல. ரைட் சைடில் உள்ள 32-bitம் அந்த கொடுத்த கீ வந்து 48-bit கீ இங்கே ஜென்ரேட் பண்ணிய 48-bit கீ இருக்கு இல்லையா, இந்த கீயும் வந்து ஆட் ஆகி இட் இஸ் கெட்டிங் மிக்ஸ்டு, இட் இஸ் கெட்டிங் ஆடட். ஓகே, ஆட் ஆயதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, அப்போ யூ வில் பி ஹேவிங் ஏ ஒரு கீ ஜென்ரேட் ஆயிருக்கப்போ. ஓகே, லெஃப்ட் சைடு பிட்டும் ரைட் சைடு பிட்டும் ப்ளஸ் கீ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கீ வந்து ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும். அந்த கீ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஒரு டேட்டா இந்த டேட்டா வந்து ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும். அந்த டேட்டா என்ன பண்ணுறாங்க, யூஆர் ஸ்வாப்பிங் த டேட்டா. மேபி ரைட்டில் உள்ள டேட்டா வந்து லெஃப்ட்டில் கொடுப்பாங்க, லெஃப்ட்டில் உள்ள டேட்டா ரைட்டில் கொடுப்பாங்க. ஒன் இஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் பிட் வந்து தேர்ட் பிட்டாக கொடுப்பாங்க, தேர்ட் பிட் வந்து 6 பிட்டாக கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி மாற்றி கொடுப்பாங்க. ஸோ மாற்றும்போது என்ன ஆகும், ஜென்ரேட் ஆகிய டேட்டா வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ஷிஃப்டட். ஓகே, இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்வாப்டு ஹியர் அண்ட் தேர். மேபி ஃபர்ஸ்ட்டில் உள்ள 32-bit வந்து லாஸ்ட்டில் உள்ள ஸ்வாப்பிங் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஸ்வாப்பர்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா, ஸ்வாப்பர்னா ஃபர்ஸ்ட்டில் உள்ள 32-bit வந்து லாஸ்ட்டில் உள்ள 32-bit மாறும், லாஸ்ட்டில் உள்ள 32-bit வந்து ஃபர்ஸ்ட்டில் உள்ள 32-bit மாறும். ஓகே, ஸோ after swapping, after mixing and swapping, the left bit will be generated, left 32 bits right 32 bits generate ஆகும். and the 32 bit வந்து this is for which round, this is for round I ன்னு கொடுத்துருக்கு. maybe this will be for round 1. round 1ல generate ஆன இந்த 32 bit வந்து செகண்ட் ரவுண்ட்ல போகும். செகண்ட் ரவுண்டோட இன்புட்டா போகும். செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்து the same process will be repeated. okay,
அந்த செகண்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இந்த 32 பிட்டும் 32 பிட் 232 பிட்ஸ் வந்து திருப்பி ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த 32 பிட்டும் வந்து இட் வில் பி given as input for the round 3. இந்த மாதிரி 16 rounds வரைக்கும் it will continue running, the algorithm will continue running. After 16 rounds you will get this 32 bit 64 bit data கிடைக்கும். That is called cipher test. This is your DS algorithm. Okay, data encryption standard, and this is one of the most important example of modern block cipher, and this is the only algorithm that is mentioned in your syllabus, so there are more chances that you will get questions from DES. Okay, once again I'll explain. I'll just erase this okay, so you can see here you have in case of a DS algorithm, you will be having a 64-bit plain text will be there, and this 64-bit plain text is given for initial permutation, and the initial permutation one maybe cleaning of data and seeing whether the data is been available or not, all those things the checking எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you will be given the data for round 1. round 1ல என்ன நடக்கும், round 1ல இந்த process நடக்கும். round 1ல மட்டும் இல்ல, round 16 வரைக்கும் 16 rounds தான் DS algorithm இருக்கு. okay, இந்த 16 ரவுண்ட் வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் திருப்பி நடக்கும். இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்குது, 64 பிட் வந்து 32 பிட்டா ரிவைட் ஆகும். 32 பிட் லெஃப்ட் பிட்டும் 32 பிட் ரைட் பிட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும். லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட் வந்து அப்படியே கீழே வரும். ஓகே, அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் பிட்ல என்ன நடக்கும், ரைட் மோஸ்ட் பிட்ல வந்து ரைட்ல உள்ள 32 பிட்ஸ் வரும். அண்ட் தட் வில் பி மிக்ஸ்டு வித் த இந்த கீ இருக்கு இல்லையா, கேஐ, இங்க வந்து கேஐ யூஸ் பண்ணிருக்கு. கேஐ வந்து இட் இஸ் K1 or K2 or K any key value. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த கீ வேல்யூ வந்து இட் இஸ் 56 பிட் சைஃபர் கீ. பட் கீ ஜென்ரேட்டரில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஜென்ரேட் ஆய கீ வந்து இட் இஸ் 48 பிட், பிகாஸ் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கீஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் parity bits. ஸோ parity bit ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் கெட்டிங் a 48 bit key. that 48 bit key will be used over here இங்கே. ஸோ இந்த கீயும் 48 பிட் கீயும் அண்ட் 38 பிட் ரைட்டில் உள்ள பிட்ஸும் வந்து இங்கே ஆட் ஆகுது. ஓகே, it will be getting added here, and leftல உள்ள 32 bit கீயும் sorry 32 bit நம்பரும் இங்கே ஜென்ரேட் ஆய f r right I minus 1 கீயும் சேர்ந்துள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து it will be getting added here. so leftல உள்ள bit rightல உள்ள bit along with the key will be getting mixed over here, and then it will undergo swapping. swapping means maybe 64 bit அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள 32 bits வந்து ரைட் சைடில் போகும், ரைட்ல உள்ள 32 பிட் வந்து லெஃப்ட் சைடில் போகும். ஸோ you will be getting LI and RI after each round. இங்கே கிடைச்ச ஸ்வாப் ஆகி கிடைச்ச டேட்டா வந்து ரவுண்ட் 2 போகும், ரவுண்ட் 3 போகும், ரவுண்ட் 4 போகும், இந்த மாதிரி ரவுண்ட் 16 வரைக்கும் போகும். ரவுண்ட் 16 வரைக்கும் போயதுக்கு அப்புறம் ஜென்ரேட் ஆகனா RI and LI and RI is used as a cipher test. okay, so in case of DS algorithm there are 16 rounds. the rounds வந்து நீங்க மாத்த கூடாது. the in DS algorithm வந்து 16 rounds is mandatory, it is fixed, so you have to write only 16 rounds. okay, so இந்த 16 roundsல வந்து என்ன நடக்குது. okay, so இப்போ இங்க சொல்லியிருக்கு இல்லையா, like in each and every round this is what that is happening. இந்த block வந்து the left side உள்ள இந்த block வந்து this is for rounds. ஓகே, ஒரு ரவுண்டில் என்ன நடக்குதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ரவுண்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நெக்ஸ்ட் டயக்ரத்தில் வந்து யூ கேன் சி ஹியர், அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்னெல்லாம் சைஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்புட் பிட் 32 பிட்டா, ஓகே 32 பிட். this 32 bit undergoes expansion p box. what is expansion p box? anyone? expansion p box 3 இருக்கும், compression, expansion and straight. so அதில் expansion p box na என்ன? anyone? this is expansion p box. so what is actually happening in expansion p box? anyone please explain what is happening in expansion p box? Ma'am, it's called a permutation box, ma'am. permutation box. expansion boxல என்ன நடக்கும்? expansionல என்ன நடக்கும்? you will be having less number of inputs and you will be having Yes, ma'am. yes, so the bits get expanded, ma'am. yes, the bits will get expanded. you will be maybe if you are having 3 bits it is converted as 5 bits over here. அதே மாதிரி இங்க என்ன நடக்குது, and in this diagram you can see the input is 32 bits.
okay, and the p box expansion p box use பண்ணதுக்கு அப்புறம் it is converted into 48 bits, 48 bit convert ஆகுது. So there you cannot use compression bits, compression p box, or you cannot use substitution p box because you need to convert your 32 bits to 48 bits. இந்த 32 bit எங்க இருந்து வந்துச்சு? From where this 32 bit came? இந்த டயகிரத்துல எங்க இருந்து வந்துச்சு 32 bit? You have a total of 64 bit plain text and 64 bit வந்து 32 bit left low, 32 bit right ல வந்து yes, no, not parity bit, left side ல right side ல வந்து split ஆகுது. இந்த split ஆயிருக்கு இல்லையா, L and R left லும் right லும் வந்து split ஆயிருக்கு. So இங்கே காமிச்சிருக்கிறது வந்து left ஆ right ஆ? இந்த diagram வந்து is for left or right? This is your left side 32 bit, this is your right side 32 bit. Next இங்கே காமிச்சிருக்கிற diagram வந்து left ஆ right ஆ? Which one? In which side? Right, sir. Yes, right, very good, right. Why it is right? Because in the right side only the key is getting added. In the key இருக்கு இல்லையா, in the key is getting added only in the right side. Right side ல மட்டும்தான் key வந்து add ஆகுது. So அதனால we can say that it is right. Okay, it is not left, it is not left, it is right. Okay, so third bit வந்து 48 bit convert ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து you are using XOR cipher யூஸ் பண்றாங்க. XOR cipher என்ன பண்ணுவாங்க? மேலேருந்து வந்த 48 பிட்டு உங்களோட கீ 48 பிட் கீயோட வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. கம்பேர் பண்ணி சேம் இன்புட் அப்படின்னா the output will be 0, the same different inputs அப்படின்னா the output will be equal to 1. அந்த மாதிரி மாத்திடுவாங்க. It's the same as your XOR gate. அந்த மாதிரி மாத்திடுவாங்க. So in the XOR is going to compare the input bits along with the key bits. Okay, once அது கம்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will again get 48 bits because ஒரு பிட் வந்து XOR பண்ணும்போது you will get equal number of bits only. 1 XOR 1 is 1, sorry, 1 XOR 1 is 0, 0 XOR 1 is 0, 1 XOR 0 is 1 and 0 XOR 1 is 1. அந்த மாதிரி வந்து 48 பிட் வந்து நீங்க XOR பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அவுட்புட்டும் வந்து 48 bits கிடைக்கும். So அதனால you are getting 48 bits here. And then you are using Xbox. What is Xbox? Xbox. You are using Xbox. Why you are using Xbox? Xbox எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? Xboxல வந்து you are having 8 boxes. நான் 8 box இருக்கு and Bits, ma'am. yes, Xbox என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் மிக்சிங் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. உங்களோட பிட்ஸ் வந்து it will get mixed. ஓகே, 8 பாக்ஸ் இருக்கு. அப்படி 8 பாக்ஸ் இருந்தா கூட இந்த 48 பிட் வந்து 8 பாக்ஸ்ல எப்படியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 48 டிவைட் பை 8 எவ்வளவு வரும்? 6 தானே. 48 பிட்ஸ் இருக்கு இன்புட், 8 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கு. 48 டிவைடட் பை 8 அப்படின்னா 6. ஸோ 6 பாக்ஸில் வந்து உங்களோட இன்புட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் மீதி உள்ள 4 பாக்ஸில் வந்து உங்களோட அவுட்புட் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ 48 பிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு, 48 8 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கு, 48 டிவைடட் பை 8 தட் இஸ் யுவர் 6. ஓகே, ஸோ இங்கே எக்ஸ்பாக்ஸில் வந்து உங்களோட இன்புட்டும் இருக்கும் அவுட்புட்டும் இருக்கும். எக்ஸ்பாக்ஸ் எப்படி வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 8 பாக்ஸ் வந்து சாரி 8 பாக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் 6 பாக்ஸ் வந்து இட்ஸ் இன்புட் அண்ட் 4 மீதி உள்ள 4 பாக்ஸ் வந்து சாரி 6 பிட் இன்புட்டும் 4 பிட் அவுட்புட்டும் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸில் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களோட அவுட்புட் வந்து இட் வில் பி ஈக்குவல் டு 32 பிட்ஸ். ஸோ எக்ஸ் பாக்ஸில் வந்து பேசிக்கலி வந்து 48 பிட் நீங்கள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்களோட அவுட்புட் வந்து இட் வில் பி ஈக்குவல் டு 32 பிட்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் பி பாக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? வை யூ ஆர் யூசிங் ஸ்ட்ரெயிட் பி பாக்ஸ்? See, once again I will explain this part. Okay, S boxல வந்து என்ன பண்ற அப்படின்னா இங்க வந்து 8 பாக்ஸ் S box யூஸ் பண்ணிருக்கு. 8 X boxல வந்து what is done is ஒரு X boxல வந்து in each X box, okay, ஒரு X boxல வந்து what is happening is you are having ஒரு X boxல வந்து you will be having 6 input bit இருக்கும். Okay, 6 bit input இருக்கும், 6 bit inputம் and 4 bit output இருக்கும். ஓகே, 4 bit output இருக்கும். இப்படி தான் வந்து அந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கு.
So 6 bits input and 4 bit output. Okay, so உங்களுக்கு வந்து 6 bit input and 4 bit output in each of the S box. So output எத்தனை box இருக்கு? 8 box இருக்கு. So 8 into 4, 8 into 4 32. அதனால தான் உங்களுக்கு இங்க 32 bits கிடைக்குது. புரியுதா? So you are having a total of 8 S boxes. 8 X box ல each and every X box ல வந்து you will be having 6 bit input and 4 bit output. 4 bit output வந்து 8 boxல வரணும். 8 boxல இருக்கு அப்படின்னா 8 into 4 32 bits தான் உங்களோட output. So that is how you are getting 32 bits here. Now you are using straight P box. Straight P box ல என்ன நடக்கும்? Straight P box you can see here straight permutation. Straight permutation. Same number of outputs, same number of inputs, same number of outputs you will be getting, and the only thing is that the bits are getting swapped. You can see 1 to 4, 2 to 3 இந்த மாதிரி உள்ள வந்து the bits மட்டும் swap ஆகுது. Same number of inputs, same number of outputs. Yes. So here you can see 32 bits is the input given to the P box and 32 bit is the output given for the output provided by the P box. The only thing is that inside your straight P box the bits will be getting interchanged. Okay, so this is what that happens. And yes, Xbox வந்து 8க்கு சொன்னீங்க மேம். Ah. பட் இன்புட் வந்து 6 அவுட்புட் 4னா பட் கவுண்ட் அதிகமா வருது மேம். புரியல. 10 வருது இல்ல மேம். 6 + 4னா 10 வருது இல்ல ஆமா. மேம். Xbox 9 சொன்னீங்களே மேம். Xbox வந்து 8 யூஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகே, 8 Xboxல வந்து each and every Xbox you will be having 6 bit input. So 6 bit input அப்படின்னா 6 into ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து 6 bit இருக்கா? 6 bit input அப்படின்னா 8 பாக்ஸ் இருக்கு. 6 into 8 is 48. So that is this 48. இந்த 48 அந்த 48 தான் மேல இன்புட் பாக்ஸ் இன்புட் பிட்ஸ். ஒரு Xboxல வந்து you will be having 6 bit input and 4 bit output. So each and every boxல வந்து 6 input அப்படின்னா 8 box இருக்கு. 8 into 6 is 48. So 48 inputs and each and every box you are having 4 outputs. So 8 into 4 32. That is your output, 32 bits output. Yes. ஓகே மேம். Okay, so this is how it is working. Okay, this is your DS algorithm. So that is all about your symmetric key cryptography. Okay, now in symmetric key cryptography, the sender and the receiver both will be using the same key. சென்டர் வந்து எந்த மாதிரி கீ யூஸ் பண்ணியிருக்குமோ அதே மாதிரி கீ தான் ரிசீவரும் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ மட்டும்தான் அந்த சிமெட்ரிக் கீ அல்கோரிதம் ஒர்க் ஆகும். Now we are going with the asymmetric key cryptography. Okay, so this is a diagrammatic representation of asymmetric key cryptography. So in this asymmetric key cryptography, you will be having two types of keys. One is public key and second one is the private key. Public key இருக்கும், private key இருக்கும். So now the Alice wants to send a message to Bob. Alice வந்து Bobக்கு ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா Alice will use two kind of keys of Bob. Bobக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கீ இருக்கும். பப்ளிக் கீ, போபோட பப்ளிக் கீ இருக்கும், போபோட பிரைவேட் கீ இருக்கும். ஓகே, போபோட பப்ளிக் கீ வந்து இட் வில் பி known to everyone. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பப்ளிக் கீ இருக்கும், எனக்கு ஒரு பிரைவேட் கீ இருக்கும். பப்ளிக் கீ வந்து என்னோட பப்ளிக் கீ வந்து யாருக்கு வேணாலும் தெரியும். யாருக்கு என்ன நான் வந்து நெட்ல போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா anyone can use my public key. பட் எனக்கு வந்து அந்த பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி ஒருத்தர் அனுப்பின மெசேஜ் வந்து எனக்கு டீக்ரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிரைவேட் கீ தான் நான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த பிரைவேட் கீ எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியாது. Okay, so every user will be having a public key and every user will be having a private key. Public key will be known to everyone. எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த பப்ளிக் கீ வச்சு எதுவும் பண்ண போறது இல்லை. பப்ளிக் கீ வந்து பப்ளிக் கீ வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் சென்ட் த மெசேஜ் யூசிங் பப்ளிக் கீ. பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியும். பட் மெசேஜ் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணிய மெசேஜ் வந்து திருப்பி நீங்க வந்து ஓப்பன் பண்ணி டீக்ரிப்ட் பண்ணி நீங்க வந்து ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா you should know the private key, but private key will be known only by the user. Okay, so you can see here Aliceக்கு வந்து போபோட பப்ளிக் கீ தெரியும். இந்த பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி what she is doing, she is using some encryption algorithm and she is sending the message. Okay, so போப் வந்து என்ன பண்றாங்க, போப் வந்து அவனோட பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணி டீக்ரிப்ட் பண்றாங்க. இப்போ கன்சிடர் தட் இங்க ஒரு சீன் ஒரு யூசர் இருக்கு. பட் சிக்கும் வந்து டேட்டா கிடைக்கும். ஓகே, போபோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி டேட்டா சென்ட் பண்ணும்போது மேபி சி ஆல்சோ வில் கெட் திஸ் மெசேஜ். பட் சிக்கு வந்து போபோட பிரைவேட் கீ தெரியாது. பிரைவேட் கீ இஸ் a very secret key. It cannot be exposed to anyone. அந்த யூசருக்கு மட்டும்தான் பிரைவேட் கீ தெரியும். பிரைவேட் கீ வந்து யாருக்கு தெரியுமோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மெசேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும். சிக்கு வந்து இந்த மெசேஜ் வந்தாலும் இல்லை ஒரு அட்டாக்கர் வந்து இந்த மெசேஜ் வந்து கேப்சர் பண்ணாலும்
he or she cannot open this message unless and until he or she is having a private key of the same person. சிக்கு மேபி இந்த மெசேஜ் வரும், பட் இந்த சிக்கு வந்து இந்த மெசேஜ் டீக்ரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா போபோட ப்ரைவேட் கீ தெரியணும். போபோட ப்ரைவேட் கீ தெரியல அப்படின்னா ஷீ கேனாட் டூ தட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி. அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் யூ வில் பி ஹேவிங் 2 types of keys, பப்ளிக் கீ அண்ட் ப்ரைவேட் கீ. ஓகே, ரிசீவரோட இங்கே வந்து போப் இஸ் அ ரிசீவர், ஆலிஸ் இஸ் அ சென்டர். ஆலிஸுக்கு வந்து போபுக்கு ஒரு டேட்டா சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா போபோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ண முடியும். பப்ளிக் கீ இஸ் நான் டு எனிவன். ஓகே, anyone can send a message using public key, but அந்த மெசேஜ் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணிய மெசேஜ் வந்து ரிசீவர் சைடில் டீக்ரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சேம் பர்சனோட ப்ரைவேட் கீ தெரியணும். பட் ப்ரைவேட் கீ இஸ் a very secret key and cannot be exposed to anyone. Okay, it is known only by the user. That is called asymmetric key cryptography. So why it is called asymmetric key? Because in the sender side you are using public key and the receiver side you are using private key. So 2 types of keys are used in 2 different sides. Central and receiver வந்து 2 different types of keys use பண்றாங்க. That is why we call it as asymmetric key cryptography. Okay, yes, so one of the most important algorithm under your asymmetric key cryptography is RSA algorithm. Okay, RSA algorithm. Okay, in symmetric key caseல வந்து you will be symmetric key caseல வந்து one of the most important algorithm is DES algorithm, which we have already seen. Now under your asymmetric key cryptography you are having an algorithm called RSA algorithm. Okay, RSA algorithm. So consider that in the case one you are having some notations used. You are having 2 exponents. Okay, 2 exponents use பண்ணிருக்கு E and D. E யும் D யும். E is the public key. E வந்து it is public key and D is the private key. Okay, E and D. So you have 2 notations here, E and D. E is the public key and D is the private key. Okay, now capital letter P வந்து it is a plain text and capital letter C is the cipher text. Okay, so Alice one she wants to send a message plain text. Okay, so Alice வந்து என்ன பண்ணணும், இது வந்து ஆலிஸுக்கு வந்து சைஃபர் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். பிளெயின் டெஸ்ட் இருக்கு, சைஃபர் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி சைஃபர் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்? பிளெயின் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் பப்ளிக் கீ ஆஃப் போபி வந்து யூஸ் பண்ணணும். பியும் இயும். பி இஸ் த பிளெயின் டெஸ்ட். பிளெயின் டெஸ்ட் ஆல்ரெடி ஆலிஸோட கையில் வந்து பிளெயின் டெஸ்ட் இருக்கும். பிளெயின் டெஸ்ட்டும் போபோட பப்ளிக் கீ அதான் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். போபோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, போபோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணணும். பப்ளிக் கீயோட நோட்டேஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு? இ. இ இஸ் த பப்ளிக் கீ நோட்டேஷன். ஸோ P power E will give you the cipher test. P power E and mode of n கொடுத்திருக்கோம். இந்த n value நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். Okay, that I will tell you. Okay, அதே மாதிரி decrypt பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? போபுக்கு வந்து plain test, receiverல வந்து plain test கிடைக்கணும். plain test கிடைக்கணும் அப்படின்னா he will be getting cipher test and D வந்து it is the private key of Bob. போபோட private key, போபோட private keyயும் சைஃபர் டெஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணோம். சி அண்ட் ப்ரைவேட் கீ வந்து டியா யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ சி பவர் டி யூஸ் பண்ணி தான் டீக்ரிப்ட் பண்ணணும். இங்கே என்ன பண்ணணும், என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆலிஸ் வில் பி ஹேவிங் த பிளெயின் டெஸ்ட், கேபிட்டல் லெட்டர் பி பிளெயின் டெஸ்ட் அண்ட் பப்ளிக் கீ எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்கு? இ, பி பவர் இ. அண்ட் இங்கே வந்து டீக்ரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு சைஃபர் டெஸ்ட் தான் இங்கே ரிசீவ் ஆகிருக்கும். ஸோ சைஃபர் டெஸ்ட்டும் ப்ரைவேட் கீயும் டி இஸ் கிவன் அஸ் அ ப்ரைவேட் கீ. ஓகே, ஸோ சி பவர் டி மோட் ஆஃப் என். இந்த என் வேல்யூ வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். என் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ கியூ. ஓகே, உங்களுக்கு பி வேல்யூ கியூ வேல்யூ தெரியும். பியும் கியூ வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் வேல்யூ தான். ஓகே, you can choose a random value. Bob chooses 2 large numbers P and Q. Maybe P can be 13. Okay, Q can be 32. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு random number வந்து choose பண்ணலாம் P and Q values. ஓகே, சூஸ் பண்ண வேல்யூ வந்து n வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா n இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ கியூ பண்ணால் யூ வில் கெட் த n வேல்யூ. ஸோ இந்த n வேல்யூ யூஸ் பண்ணி தான் சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் இ மோட் ஆஃப் n சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இந்த ஃபார்முலாயில் வந்து பி இஸ் த பிளெயின் டெஸ்ட், யூ வில் பி ஹேவிங் த பிளெயின் டெஸ்ட். இ இஸ் த பப்ளிக் கீ ஆஃப் போப், பப்ளிக் கீ உங்களுக்கு தெரியும். மோட் ஆஃப் n இந்த n வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? பி இன்டூ n வந்து கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு யூ வில் கெட் த n வேல்யூ. ஓகே, so and அதே மாதிரி வந்து you need to find the psi value. Psi is equal to p minus 1 into q minus 1. Okay, so these are the 2 things that you need to find.
இது ரெண்டும் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களோட பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து சைஃபர் டெஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து பிளெயின் டெஸ்ட்டை வந்து ரிசீவர் சைடில் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. அண்ட் இதில் என்ன ஒரு லிமிடேஷன், என்ன ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த இ அண்ட் டி இருக்கு இல்லையா, இ அண்ட் டி. இ அண்ட் டினா இ இஸ் த பப்ளிக் கீ அண்ட் டி இஸ் த ப்ரைவேட் கீ. ஓகே, பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் கீ எழுதிடுறேன். This is the public key and this is the private key. Okay, this is a private key. So E and D வந்து Bob choose பண்ணும்போ E into D mode of psi should be equal to 1. இந்த கண்டிஷன் வந்து satisfy பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் E and D வந்து choose பண்ணணும். private keyயும் public keyயும் வந்து Bob வந்து choose பண்ணும்போ எப்படி choose பண்ணணும்? E into D mode of phi. Phi எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? Phi is equal to P minus 1 into Q minus 1. இந்த கண்டிஷன் satisfy ஆன மாதிரி தான் private keyயும் public keyயும் வந்து Bob செலக்ட் பண்ணணும். This is the only thing that Bob needs to take care. Okay. And Bob advertises E and N to the community as public key. So E denotes what? E denotes the public key. Already நம்ம mention பண்ணியிருக்கோம். E வந்து public key னுள்ளது mention பண்ணியிருக்கு. So public key is known to everyone and in the N value வந்து you can give to anyone. Okay, அது பப்ளிக்கா வந்து யாருக்கு வேணாலும் நெட்ல போட்டா யூஸ் பண்ணலாம். And D, Bob வந்து D என்ன பண்ணுவாங்க? D is a private key. He will not expose this to anyone. Only Bob knows this key. Okay. And okay, now the Alice can encrypt the message. Message வந்து encrypt பண்றது எப்படி? Cipher test எப்படி கிடைக்கும்? Plain text and E is the public key of the Bob. Bob public key யூஸ் பண்ணோம், mode of N. இது யூஸ் பண்ணி you can encrypt the message. Decrypt பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம்? Decrypt பண்ணவே என்ன மெசேஜ் கிடைக்கும்? plain text கிடைக்கும். So plain text எப்படி கிடைக்கும்? Cipher test into cipher test power D. D is the private key into mode of N. இவ்வளோ யூஸ் பண்ணினா இந்த அல்கோரிதம் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகே, that is the meaning. So this is how it works. I will just show it once again. So this is a plain test. Okay, Alice வந்து plain test. Aliceோட கையில் என்ன இருக்குது? Aliceோட கையில் வந்து plain test இருக்குது, plain test இருக்குது. அண்ட் போபோட என்ன இருக்குது? போபோட பப்ளிக் கீ இருக்குது. போபோட பப்ளிக் கீ. Okay, Bob public key. So Bob public key is denoted as E. E in notation it is mentioned as E. So in the C is equal to cipher test convert பண்ண plain test into plain test power E. E is the public key, mode of N. இது யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணுவாங்க. என்கிரிப்ட் பண்ணிய மெசேஜ் வந்து she will send this cipher test to the போபுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. போப் என்ன பண்ணுவாங்க? போபுக்கு வந்து டீக்ரிப்ட் பண்ணணும். டீக்ரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? டீக்ரிப்ட் பண்ணி plain test கிடைக்கணும். plain test கிடைக்கிறதுக்கு வந்து what he will do? He will use a cipher test C power D. D is the private key. D வந்து போபோட private key யூஸ் பண்ணுவாங்க. private key mode of N. இப்படி பண்ணினா he will get the plain test. ஸோ இந்த கால்குலேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, நான் மேலே சொன்னேன் இல்லையா, you need to find this Bob chooses two large numbers P and Q to calculate N and phi. இந்த N and phi யார் கால்குலேட் பண்ணணும்? N phiயும் வந்து Bob கால்குலேட் பண்ணணும். கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி? P and Q செலக்ட் பண்ணி. ஸோ செலக்ட் P and Q, N value calculate பண்ணணும். And here actually he has to calculate the psi value also. Phi value also he has to calculate. Then select E and D. E is the public key of Bob and D is the private key of Bob. Okay, so the private key use பண்ணி he will decrypt the message and he will get the plain test. So this is how the RSA algorithm works. Private keyயும் public keyயும் யூஸ் பண்ணி தான் இது நடக்கும். Okay, so any doubts? நீங்கள் ஒரு வாட்டி வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கு படித்து பாருங்கள். யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ரொம்ப ஈஸியான அல்கோரிதம். இந்த RSA algorithm, DS algorithm வந்து ரொம்ப important algorithms and those are very important also. Okay, and those are the easiest algorithms also. So you can just go through this in the textbook, RSA algorithm and DS algorithm. Okay, any doubts in this? Am I audible? No doubt, ma'am. Okay, so then you have something called message integrity. So message integrity, what is integrity? There is only 2 more slides pending. Okay, I'll just stop with this. What is message integrity? Integrity, what is the meaning of integrity?
Integrity means the message should not get altered. Whenever you are sending the data should go as data itself. It should not get altered. That's the meaning of integrity. So here you can see that message. Alice is sending a message, and she is using some hash functions to to encrypt the data. Okay. Once she use the hash function, your message will be converted to digest. One second. ആ ബാഗിൽ പേഴ്സിലുണ്ടോ നോക്കി, ഇല്ല സൈഡിൽ, ആ ബാഗിന് സൈഡിലുണ്ടോ നോക്കി. Okay, message integrity means you will be having a message, and you will be, and the Alice will be using a hash function in order to convert your message to digest. Okay, the digest, what is the meaning of digest is your data will be converted to some kind of cipher text. That is the meaning of digest. Okay, so நம்ம cipher னு word use பண்ணாம we have used as digest. Digest எப்படி வரும் அப்படின்னா, when your message is combined with some hash functions, you will get the digest. In the digest or cipher text will be sent through the channel. Okay, and it will be received at the bob side. Bob சைடில் வந்து ரிசீவ் ஆகும். ரிசீவ் ஆயதுக்கு அப்புறம், ஓகே, இங்கே ஒரு டைஜஸ்ட் ரிசீவ் ஆயிருக்கு இல்லையா, இங்கே இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிய டைஜஸ்ட் வந்து இங்கே ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஓகே, இந்த டைஜஸ்ட் வந்து it is getting compared with another digest. You can see a digest here. What is this digest? This digest is something that is created by the bob வந்து தனியா கிரியேட் பண்ணிருக்கு. போபுக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கு, ஆலிஸ் வந்து டைரக்டா இன்செக்யூர் சேனல் வழியா ஒரு மெசேஜ், அதே மெசேஜ் வந்து சென்ட் பண்ணிருக்கு. அந்த மெசேஜ் வந்து what bob is doing, bob is using a hash function. Bob is using a hash function and he is generating the digest in his side. in போபோட சைடுல வந்து ஒரு டைஜஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. இங்க ஆலிஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மெசேஜ் ஹாஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இங்க ஒரு டைஜஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. திஸ் இஸ் ஒன் டைஜஸ்ட். ஓகே, சேம் மெசேஜ் மட்டும் ஆலிஸ் வந்து போபுக்கு சென்ட் பண்ணிருக்கு. அந்த மெசேஜ் யூஸ் பண்ணி the bob has created another digest. So 2. Okay, so இந்த 1 உள்ள டைஜஸ்ட் வந்து இங்க வந்திருக்கு. டைஜஸ்ட் 1 and digest 2. digest 1 and digest 2 கம்பேர் பண்ணும்போது சேம் இருக்கு அப்படின்னா the message will be accepted. If it is no, then the message will be discarded. That's the meaning. Okay, integrity, that is the meaning of message integrity. Message integrity வந்து you'll be having a message, and Alice will be using a hash function to create a cipher test which is same as the digest test. Okay, and then the digest test வந்து it will be sent to the bob. That is one digest. And second digest is மெசேஜ் மட்டும் ஆலிஸ் வந்து மெசேஜ் மட்டும் போபுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. போப் வந்து ஹாஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அங்கே ஒரு டைஜஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த டைஜஸ்ட்டும் போப் கிரியேட் பண்ணிய டைஜஸ்ட்டும் ஆலிஸ் வந்து சென்ட் பண்ணிய டைஜஸ்ட்டும் வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம். ரெண்டும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா the message is accepted. If not, the message is not same and it will be discarded. That is called message integrity. Okay, so that is message integrity. Any doubt in this? இந்த ஹேஷ் அல்கோரிதம் நம்ம வந்து வெப்சைட்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. செக்யூர் ஹேஷ் அல்கோரிதம் தான், எஸ்ஹெச்ஏ அல்கோரிதம் தான் நம்ம வந்து வெப்சைட் வெப் பேஜ்லலாம் வந்து எஸ்ஹெச்ஏ சர்டிஃபிகேட் உள்ள சைட்ஸ் மட்டும்தான் இட் இஸ் ஆதென்டிகேட்டட் சைட்ஸ். ஓகே, நீங்கள் வந்து ஒரு சைட்டோட வெப் பேஜில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி சர்டிஃபிகேட்னு உள்ளது கிளிக் பண்ணால் யூ வில் கெட் எஸ்ஹெச்ஏ சர்டிஃபிகேட். ஓகே, எஸ்ஹெச்ஏ சர்டிஃபிகேட் உள்ள வெப்சைட்ஸ் மட்டும்தான் ஆதென்டிகேட்டட் வெப்சைட்ஸ். ஓகே, so this kind of message integrity you use in web pages. I hope it's understood. Message integrity. Okay, then it is message authentication. Message integrity means the messages are not altered. That is only meaning. இங்கே மெசேஜ் மட்டும் தான் செக் பண்ணுவாங்க. யார் அனுப்பியிருக்கு, யார் வந்து இந்த மெசேஜ் வந்து எந்த ஐபின்னு வந்திருக்கு அதெல்லாம் செக் பண்ணவே மாட்டேன். அனுப்பிய மெசேஜும் நான் கிரியேட் பண்ணிய மெசேஜும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா the message is accepted. But who sent the message? Don't know. That is not been checked in message integrity. பட் மெசேஜ் ஆதென்டிகேஷனில் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெசேஜ் மட்டும் இல்லை, உங்களோட ஐடென்டிட்டி ஆல்சோ வில் பி செக்ட். ஸோ ஹியர் ஆலிஸ் இஸ் ஹேவிங் எ மெசேஜ். ஓகே, அண்ட் ஷீ இஸ் யூஸிங் எ ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் along with that she is using a key also. முன்னாடி உள்ள ஸ்லைடில் வந்து கீன்னு ஒரு கான்செப்டே இல்லை. இந்த கீ இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் மெசேஜ் ஆத்தென்டிகேஷனில் வந்து யூ வில் யூஸ் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் யூ வில் யூஸ் எ கீ ஆல்சோ. இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி வாட் ஷீ இஸ் டூயிங், she hash function key use பண்ணி she is creating a MAC. What is MAC? Message authentication code.
the message authentication code வந்து generate பண்றாங்க. message authentication code இந்த மெசேஜும் வந்து together it is being sent through the channel. மெசேஜும் message authentication code வந்து send பண்றாங்க. send பண்ணதுக்கு அப்புறம் you can see here the message authentication code இங்க ரீச் ஆயிருக்கு. இந்த மெசேஜ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி hash algorithm k யூஸ் பண்றாங்க. யூஸ் பண்ணி a mark is been created here also, and இங்க create பண்ணிய மார்க்கும் இங்க generate ஆய மார்க்கும் இங்க வந்த மார்க்கும் வந்து சேம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா the message is accepted. if not, the message will be discarded. That is the meaning. இந்த before slideல வந்து என்ன difference அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை. இங்க வந்து digestion வந்து create பண்ணிருக்கு இல்லையா, digest, it is same as mark here. பட் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து கீன்னு ஒரு கான்செப்ட் இல்லை. மெசேஜ் இன்டெகிரிட்டியில் வந்து கீன்னு ஒரு கான்செப்ட் இல்லை. பட் இந்த கேஸில் வந்து வில் பி ஹேவிங் ஏ கான்செப்ட் கால்டு கீ. ஸோ கீயும் ஹாஷ் ஃபங்க்ஷன் சேர்ந்து வந்து வில் பி கெட்டிங் ஏ மேக் திஸ் மெசேஜ் ஆதென்டிகேஷன் ஒரு கோடு ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த கோடு மெசேஜும் வந்து சேர்ந்து யூ வில் பி சென்டிங் த்ரூ த சேனல். அண்ட் தட் அங்கே போபோட சைடில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போபோட சைடில் வந்து எகெயின் ஏ மேக் வில் பி ஜென்ரேட்டட். ஒரு செகண்ட் ஒரு மேக் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த மேக்கும் இங்கே நான் அனுப்பிய எம் ப்ளஸ் மேக் இருக்கு இல்லையா, எம் ப்ளஸ் மேக்கில் இந்த மேக் திஸ் செகண்ட் மேக் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் மேக். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேக்கு, மேலே உள்ளது வந்து செகண்ட் மேக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேக்கும் செகண்ட் மேக்கும் செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணும்போது கோடு வந்து சேமாக இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் பி அக்செப்டட். தட் இஸ் கால்டு மெசேஜ் ஆதென்டிகேஷன். ஓகே, the last one, digital signature. digital signature எதுவுமே இல்லை. ஒரு நீங்கள் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் சென்ட் பண்ணும்போது சில டைம் வந்து we will use signatures and we will send the message. ஸோ இப்போ வந்து ஆலிஸ் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஆலிஸ் வில் யூஸ் போபோட பப்ளிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஆலிஸ் வந்து போபோட கீ யூஸ் பண்ணல, ஆலிஸோட ப்ரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணி ஆலிஸ் வந்து டேட்டா சென்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் போப் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, போப் வந்து ஆலிஸோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி he is getting the message. That is called digital signature. நான் ஒரு டேட்டா சென்ட் பண்ணும்போது, ஒரு டாக்குமெண்ட் சென்ட் பண்ணும்போது என்னோட ப்ரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணி நான் வந்து டேட்டா சென்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் போபுக்கு வந்து என்னோட பப்ளிக் கீ இருக்கு அப்படின்னா he can get the data. That is called digital signature. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இல்லை. டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆதென்டிகேஷன் மெத்தட் கிடையாது. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் பின் யூஸ் சம் டாக்குமெண்ட்டுக்காக எல்லாம், டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கான்ஃபிடென்ஷியல் டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து வில் யூஸ் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர். Okay, so last topic of your 5th unit, firewall. You know what is firewall. So you will be having a company website. Okay, ஒரு கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனும் அவுட் சைட் வேர்ல்டு இஸ் யுவர் இன்டர்நெட், மேபி அதர் கம்பெனி. ஓகே, வேறொரு கம்பெனி இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ வேறொரு சைட் இங்கே இருக்குது. ஓகே, வேறொரு சைட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா so you will be having a wall between the two websites with two sites means company site. Okay, இது company 1, இது வந்து company 2. இது company 1, this is your company 2. so company 1 உள்ள டேட்டா வந்து confidential data இருக்கும். அந்த டேட்டா வந்து company 2ல ஷேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா the organizations what they will do is they will keep firewall so that they will check the incoming and outgoing packets வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அந்த கம்பெனிக்கு வந்து தேவையான இமெயில் இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம காலேஜில் கூட எப்படின்னா சில வெப்சைட்ஸ் வந்து we cannot open, the faculty members cannot open some websites. So why? Because they have make a firewall, they have make a proxy so that those websites which are intended only for educational purposes are opened for you, the others are blocked. That's the meaning of firewall. You keep a wall in the middle so that the organizations cannot exchange their information, confidential informations, and it will be sent through the other sites only after checking. So அதான் இந்த firewall. இன்கமிங் பேக்கெட்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க, அவுட் கோயிங் பேக்கெட்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணி அந்த சைட்டுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனாக மட்டும்தான் they will send the data. So you can see here a firewall is a device installed between the internal network of the organization and rest of the internet. It is designed to forward some packets and filter others, not forward some other packets. So தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் சென்ட் பண்ணுவாங்க, மற்ற எல்லாம் வந்து பிளாக் பண்ணுவாங்க. அதுக்காக தான் ஃபயர்வால் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து ஃபயர்வால் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு யூஸ் சம் வெப்சைட்ஸ். ஸோ தியர் ஃபயர்வால் இஸ் பிளாக்கிங் சொல்லுவாங்க. So you will get a pop-up message like the firewall is blocking your website to use the website, the மாதிரி. So firewall off பண்ணினா you will be able to use that. So it is some kind of a blocking system that has been used between you and the external world. That is called firewall. Okay,
So that is the end of your fifth unit.